Alright, welcome gamers. I'm Kitsune, and this is my episode of What You May Have Missed. So, this game was introduced to me by a friend of mine, and when he showed it to me, I fell in love with it. We'll go into what the game is here in a minute, but let's just take a moment to enjoy this cutscene. An unsuspecting slayer is minding their business. No, that's not the sandworm from Beetlejuice. Yeah, it's a lot worse than a sandworm, guys. It's an Oni, and a mega Oni at that. Well, large Oni. I know, it's just amazing to watch. There's so many things in this scene that will be very important to you. Welcome to my episode of Toekiden 2 on What You May Have Missed. Alright, so as I've mentioned, this is Toukiden 2. It's game number 2 in the series, but completely off a divergent path. Obviously, it's a Koei Tecmo game. If you've never played any of their other stuff, or if you have, you know how this works. So, I am actually going to do a new game, so you guys can see how this goes. Of course, like any game, you create yourself. There's a special reason this character's name is the way what it is. Give me the ice. Alrighty. I'm going to try to speed through this part as quick as possible. Of course, you know, pray that I'm not as picky. Yes, a slayer that needs glass. I know. No, I don't do that on purpose, guys. Yeah, this is the fun part. So, I know I've been quiet throughout quite a bit of this, but this part's kind of important, kind of, sort of, not really. But this is the weapon you start the game with. Again, if you've played
Fallout or any game where customization is a thing, your beginning weapon is most important. So, as you can see, sorry, I skipped through quite a bit. You've got the sword, knives, spear, gauntlets, chain and sickle, bow and arrow, club, naginata, rifle, sword and shield, and chain whip. Okay. So I'm the type that likes to be a puzzle person, but I also like some distance, which works for a lot of enemies, but it doesn't work for all. So it may be best to kind of be away to do some damage. Alright, we don't need that. Alright. Alright. Yeah. The game gives you, as you're waiting for it to load, different little tidbits or hints on how to deal with certain things. As you can see, this is Meiji, the Meiji era, 1,000 years in Yokohama. Oh, no, I said 1,000. I'm in 100 years. I'm so sorry. This scene is not skippable like we believe. Yep, it's not skippable. This is important to explain events. Huh. Jesus wasn't the only person that could walk on water. Oh. Well, that's some severe damage. That's gonna cost a pretty penny in yen. Oh, look. Tengu. Kind of, sort of. Guns do nothing. Please. That's just scary. If I was a Japanese soldier, I'd be terrified too. これよりこの地に第一次防衛線を築く。港に侵攻するすべての敵を排除し、鬼の存在は世に知れた。もはや我らが身を隠す理由はない。人目を All the demons that you see are oni. You see walking throughout the game, just a FYI. Do not think you will not see these creatures again. Some of the weapons from the customization in action. Enter my character. Alrighty, so Kyo, our general, is telling us that we need to take on the Oni. So this gets to be fun.
お前たちもののふりだけ Take some getting used to. Not even gonna lie, 無 because 駄 it's 死 been に a は許 while. さん。一匹でも多く鬼を撃て。やってみます。精一杯です。本部より特務隊千里眼による索敵を開始。ガイドに達す So るガキを what 確認 I'm using is a 殲滅し special attack. 進路を確保せ If ず。 I hit the O, it targets やってみます。 the Oni that I want it to target. Now you saw me do this a few seconds ago. Oops. Sorry. If I hold down R1, it purifies. And you're going to need to do that every single time you take out an Oni, whether big or small. This helps if you're, not. 鬼の死骸は正気の苗床になる。捨ておくな。鬼払いで片付け。 Try to get Oni in the same field of how your circle is, just in case you don't have comrades with you. ガキの殲滅を確認。いいぞ。そのまま港 Like まで here, 制圧せよ。 for example. I killed those two. .戸様の兵士か。今は助けられない。相手にするな。進行方向に新手の出現を認め。 It's not a lot going on right 警 now. 戒せよ。 Nothing you have to be too concerned about. 使用を推奨。 But like this is going to be 鬼 fun. を撃て。V 破壊しなければ致命傷は与えられない。一点に集中攻撃。V 破壊せよ。 That's what I was going to point out next. So he is going to do whatever he can to cause harm. As you saw, he just rushed me because of the fact that やってみます。 一気に攻撃を叩き込め。 and now he's dead. That is a medium Oni or a large, slightly large Oni. 全隊に緊急 They're not fun to take on. They're really not, and they get harder as the game goes on. I'm probably missing things along the way, like items, like little things that will be very important. Right now, they're not of the most concern. 象の鼻に急行せよ。 Uh-oh. シンラ号と交 So, you might have noticed something. 間もなく This is a field. This is a big boss. This is somebody that's not gonna be as 大 easy 型 to の鬼は beat. 生命力を内に So, V 破壊して敵の本体を引きずり出せ。 you're going to take hits. You're gonna have to 鬼 duck, ちぎりの使用を推奨。 dodge, especially these guys, because 攻勢をかけ they る。 definitely have no picks and favorites.
Oh gosh, that is the absolute worst time for that. And trust me, he's mad. He's going to... Never mind. There is no going to nothing. He ran. Come back and fight me like a man! Or demon. It's probably for the best, I guess. どうした？何があった？ So he's wondering what happened. 軍縮よ。いつの間にそんな前線に。何の不思議がある？戦場で兵を指揮するのが私の役目だ。神羅号はどうした？この場から消えたということか。下船な。 圧倒的優位な状況でなぜ Probably bigger fish to fry? 警戒を Question mark? またどこから現れるかわからん。いずれにしろ港は抑えた。全員よくやった。ここを拠点に鬼を迎え撃つ。 念和官、味方の動きはどうなっている？は、霊山の本体が小田原から北上中。間もなく横浜に到着すると思われます。よし、本体の It's just dialogue right ここ now. を死守する。 Like I said, I'm quiet through a lot of it because trying to 全員準備はいいな。 focus. And make decisions because you do have to, because some of your actions will impact what goes on later. 北の地はすでに落ちた。ここでやたとえどんな犠牲を払っても。なんだあれは。 Hold on. Sorry about that, everyone. My little one wanted to show me something. So right now it's kind of figuring out like what's happening. Something strange is going on. But pay attention to this part. Oh no! It's Alderman's Japanese cousin! Sorry, I had something else planned, but I changed my mind. If you've played Skyrim, you know exactly what I'm talking about. This demon's name is Orochi no Toki, which is Time Dragon or Time Serpent. And you'll see why he's called Time Serpent. Alright, so welcome to the part of the first chapter of Toukiden 2. As you can see, something happened. But what, we don't know. Toto, I don't think we're in Yokohama anymore. So we woke up somewhere strange, and as you can tell, I am missing clothes. We have a strange message. It says,
Obviously, you can read it on the screen. But, you know, if I want to know things, find this person. I have a gift called a sacred branch. They come in handy later. Alrighty, so to figure out where in the world did I land, we should probably speak to the locals. Oh, hey, this is where we live. The story starts here, officially.おや、あなた様は。失礼、あまりお見かけしないお方でしたので。本日はどちらから？ You will have a lot of missions for her 横浜？ involving cooking. 随分と遠い地でございます。I'm slightly lying. まほろばの Slightly. 里。横浜から遠い西の果て。長い長い旅をして来られたとお見受けします。見ての通り、ここは茶屋。旅の疲れを癒していかれると良いでしょう。私はクオン。この地で御霊の巫女を務めています。どうぞお見知りおきください。Keep in mind that word mitama. よToki soup. 目覚めたか。体の調子はどうだ。 I'm gonna be nice this time. しがない研究助手ってとこだ。森に倒れてたのを俺様が運んでやったんだ。感謝。お前、名前は？俺は時継だ。よろしくな。博士がお前に用があるらしい。後で会いに行ってみな。丘の上のへんてこな建物に住んでるやつだ。あれでも医者でな。お前を解放した。取って食われねえように気をつけろよ。He speaks so bad of her. I would show you around, but it takes a lot to do. And I think I'm on a time constraint. So with that being said, but there's so much that you're gonna have to like talk to, speak to, find out, learn. A professor in her humble laboratory. 研究所に勝手に入るな。お前は時継に聞いてきたか。また余計なことを言っていないといいが。動き回れるようなら心配はないな。私は博士。お前の名は？知らん名だな。やはり里のものではないな。Yeah, you know, that whole being sucked up in a dimensional void and dropped in the middle of kind of nowhere would do that. お前は里の近くの森に倒れていた。何か覚えているか？No, I don't remember a thing. 横浜？一体何の話だ？何か事情がありそうだな。詳しく話してみろ。I mean, as long as you make a cup of tea for me, I'll tell you everything. 横浜で鬼と戦っていたはずが、気づいたらここにいたか。
かしぎな話だな。 You're telling me. I'm hoping I didn't have some bad opium during this whole process. 他に覚えていることは？ Wait, am I supposed to? Nothing. 記憶がないのか。厄介だな。 Again, who are you telling? ここはまほろばの里。横浜からはるか西、出雲の国近くにある。 Before anybody asks, a couple of these places are actual places in Japan, obviously. 直線距離で150里近い。やすやすと移動できる距離じゃない。それ以前に横浜は10年前に放棄された。 Now, もうあそこに keep 人 in など住まない。 mind, beginning of the game, the time period, and what she just said. 10年前の大曲時の戦だ。鬼に食い破られ異界に沈んだ。もしお前が横浜で戦っていたとすれば、それはそいつの身元は分かったか？よう、また会ったな。どうした？二人ともしけた面してんな。どこぞのバカと違って悩み事が多くてな。なんだよ、ずいぶん機嫌悪いじゃねえか。いや、むしろ逆だ。興味深い話を聞いていたところだ。研究に値するかもしれん。どういうことだ？鬼の襲撃を知らせる警鐘だ。Oni その attack. 周辺は鬼の住む異界だからな。心配するな。 Where is the shields? Wait, there are no shields. I'm sorry. 待て、どこへ行くつもりだ。 What does it look like? そう It's my か、 job. お前は物の符だったな。鬼と戦うつもりか。心意気は買うが、丸腰で行くのはよせ。悪いがお前の装備品は処分した。ボロボロだったんでな。代わりに新しい武器をやろう。 You know, this reminds me of something. Woman, where's my sailor suit? 私が開発した Oh, I'm sorry, not 鬼の sailor 手と suit. 一緒にな。 Slayer suit. 鬼の手？なんだそりゃ。さっき完成した新型からくりだ。二人とも手を出せ。装着してやる。まだ実験段階だが、何？天才である私が作ったのだから問題はない。おいおい、嫌な予感しかしねえぞ。あまり動くな。手元が狂う。本当に戦う気か？さっきまで倒れてたんだよ。無茶はすんなよ。これでいいだろう。よし、よく似合ってるな。使い方は実地で教える。私の指示に従って使いこなせ。と言っても初の実証試験だ。どうなるかわからんから臨機応変にな。お前、どさくさに紛れて俺たちを実験台にするつもりだな。面白い冗談だな、時継ぐ。ふざけんな。こんなもん無理やり外して。言っておくが、無理に外そうとするなよ。爆発するぞ。 Unfortunately, I can't do that's not a baby, it's a bomb type of situation. But yeah, I don't think you want to be metal scrap everywhere. そんなもん人の手につけんじゃねえ。 I'm not that evil. いいから黙って私についてこい。行くぞ。鬼を撃つ。
危ないから来るな。そういえば言っていなかったな。私たちももののふ、鬼を撃つ鬼だ。Please don't hit the bell too hard. It doesn't seem to crack in it like the Liberty Bell. Denied! Go, 鬼を撃つ。So, here comes where the fighting 鬼 begins. の手の実証実験を始める。左手に意識を集中しろ。人の思念に呼応して想像を具現化する。それがからくり。You can overlap circles too, just in case you get oni that are not within your range. It helps make purification go faster. Oops. それを現実の世界に実体化させるんだ。I'm using basic attacks for the sake of... So this is what it's asking me to do. So that weird glowy hand that you just saw, it's called a demon hand. Helps when taking on demons. You can pull them, push them, do all sorts of fun things with them. I don't particularly have to aim, it just makes it easier. その調子だ。いい動きだ。横浜で戦っていたというのは本当らしい。Okay. It's always best to check your surroundings. ガキは片付けた。次、親玉が来るぞ。So she said the next ones are coming. Oh no. めんどくせえのが来たな。博士、助立ちします。紅月か。最高の助っ人だ。すまんな、紅月。だが、いらんせ、鬼の手の力は証明された。鬼の手？その目で確かめろ。Alright. 一気に勝負を決めるぞ。左だ。腹が弱点だ。攻撃を集中して部位を破壊しろ。やってみます。破壊した部位は魔ガツ比状態になる。I would recommend if you play with certain... いい動きです。あなたは一体 If you're going to use bow, arrow, or any of the other weapons that may have a special attack of some sort, try saving your stronger moves for that. Especially if you're gonna wanna try to do damage from a distance, you definitely do not want to waste stronger attacks. Like I said, you're going to take hits of some kind. Pay attention to your gauges. This is important. This is how this works. Poor aim. 皆様、お見事です。実証実験終了。So you notice I acquired something. A mitama. Those guys are important. They help you shape your skills, your weapon skills, depending on what you... Alright,
Alrighty. 素晴らしい成 So 果だ。 I may have to や end はり it 私は at 天才だな。 this どう point だ二人とも。 only because there's a lot of activity びっ going くり人間に on. でもなった気分だぜ。原理はお前の体と同じだ。人の魂。もっともその力の根源が何なのかはよくはわかりませんが、そういうことだ。それよりお前どういうわけだ。普通御霊は一つしか宿せないはずだが、御霊の記憶もないのか。モノノフの力の源、英雄の魂だ。鬼に食われた英雄の魂。御霊を奪還するのも私の目的の一つだ。後でお前の体を調べさせろ。御霊を複数宿せる理屈が知りたい。心配するな。バラバラにしたりはせんさ。ようやくこのへのお出ましか。 The guard finally showed ご協 up. 力感謝します。実験のついでにやっただけのことだ。どうやら本格的な襲撃ではなかったらしい。ガキが数匹逃げていくのを見た。承知しています。あとは我々にお任せください。こちらのお方はあまりお見かけしませんが。外？まさか外様では？私の助手だ。東の里から手伝いに来た。そうでしたか。それは遠路ご苦労様です。 She just lied for us, y'all. では Brownie points 任 in 務が that ありま book. すので。紅月様もお体に気をつけて。ありがとう。周囲を調べろ。まだ鬼が残っているかもしれんぞ。私もそろそろ行きます。博士、私の協力が必要であれば。あ、いつもすまんな。最後にあなたの名を覚えておきます。私は紅月。この里でモノノフをしています。 Benizuki is very sweet. 声をかけてください。ではまた会いましょう。さすが紅月。誰かさんと違って優しいぜ。 You're going to find yourself disassembled if you keep talking about her like that. うるさいぞ。鬼は撃った。研究所に戻るぞ。何をしてる？早く来い。さっきの話の続きを聞きたい。She is very interested in this. 軍師供養。それがお前のいた隊の指揮官か。血濡れの鬼か。有名人だな。Yeah, General 配下に Kyo's 精鋭を揃えてたって話だが、 actual nickname, the Bloody Demon. 今じゃ生き残りを探すのも難しいぜ。ってなんだ？ジロジロ見てんじゃねえ。遠慮のねえやつだな。Sorry. からくりと言ってな。私が研究している技術で作った。Yeah. Machina are like little robots. You're not gonna see as many outside of him, but you will see some. 体の中に人の魂を封じてある。中身は立派な人間ということだ。そういうことでよろしく頼むぜ。しかし
横浜以前のことは本当に何も覚えていないのか？そうか。軍師供養に横浜。状況からしてそれは十中八九10年前の大曲時の戦だろう。10年前、世界中に鬼があふれ、人の世は半ば壊滅状態となった。我々は大曲時と呼んでいる。その際に北から押し寄せる鬼を迎え撃った最初の戦いが横浜防衛戦だ。つまりお前は10年の時間を飛び越えてここに来てしまったことになる。Now again, 10 years have passed. 仮にそれが本当だとして、なんだってそんなことが起こったんだ？鬼門に飲み込まれた者は時の迷子となって別の時間に流される。So, what she just said is very important. Going back to the opening cutscene before I woke up in the village. What happened to me, in short, was I got swallowed by a oni gate. And how I ended up, sorry, I'm slightly tired, where I am now. そういう話を昔聞いたことがある。お前が飲み込まれた空の穴はおそらく鬼の開いた鬼門だろう。鬼には時間の垣根がなく、過去、現在、未来を行き来するという。A little anime tie-in fact: if you've watched things like Demon Slayer and Inuyasha, they kind of point that out to you. Even in other shows like Yu Yu Hakusho, demons can be centuries or millennia older than humans. Time is not a thing to a demon. 奴らが移動の際に開く鬼門はあらゆる時間に通じている可能性がある。Now, I can ask, has this happened to other people? Or I can ask if I can get home. I'm gonna go with the わ first ずかだ option. がな、ここでは奉公者と呼ばれているらしい。話がキテレツすぎてついてけねえや。He's keeping up, but he's not. 似たような話は以前からある。かつて大陸の方で数百人の兵士が一度に失踪するという事件があった。夕げを焚く火を残したまま、兵士たちは忽然と姿を消し I ていた。 might consider doing a playthrough of this, so you guys can really see how the story unfolds. I don't want to give you guys どこを spoilers. 探しても兵士は見つからず、人々は神隠しだと噂し合った。それから10年後、近くの村の広場に突如一人の青年が倒れているのが見つかった。調べると、彼は消えた兵士の一人で、10年前と全く同じ姿格好をしていた。解放され目覚めた彼は真っ先にこう言ったそうだ。自分の夕げはどこだと。He was not concerned on where he was. He was concerned about food. そ I の would be 話 too は after 太郎 that. もびっくりだ。Yes, it would be. You're right, Tokisugu. はるか昔からこの世界には人知の及ばない何かが潜んでいるのさ。その何かと秘密裏に戦うのが我々モノノフだったが、その体は Why am I glowing? どうした？ Can we not? Can we stop me from glowing, please? なんだ、どうなってる？これは Am I going Saiyan?
私を見ろ。お前はここにいる。他のどこにもいない。私がそれを知っている。私を信じろ。私がここにいるように、お前もここにいると信じろ。どうなってんだ。おい博士、何か知ってるなら説明しろ。私にもわからんことくらいあるさ。だがこいつは本来ここにいないはずの人間だ。この世界にとっては異物。それを弾こうとする力が働くのかもしれん。なんだそりゃ。また別の時間に流されるってのか。かもな。Pretty much. Those of you who have seen Back to the Future kind of know the consequences of things like this, but what do you do when you don't initiate it? それは時間を超えた代償、呪いだ。そのままではどうなるかわからん。かといって元の時代に戻るのは不可能に近い。お前が所属していた隊もおそらく現存していない。横浜で戦ったモノノフは全滅した。That is a very sad realization that technically Kira, which is my character, she is really the only sole survivor of that incident. それでも過去との接点を求め、失った記憶を探すならそれもいいだろう。だが過去ではなく未来を求めるなら、ここで私の助手として働く気はないか。お前はいつどこに流されるかわからない。だがこの世界との関わりを深めれば、あるいはそれを止められるかもしれん。取引だ。私はお前の呪いを解くのに手を貸そう。その代わりお前は私の研究に協力しろ。It's almost like being in witness protection for slayers. お前 Having to start anew in a お different 前の意 place. 志がお前のすべてだ。私の助手をしながらこの世界で生きてみろ。いい返事だ。やめとけ。骨の髄までしゃぶられるぞ。Tokisufu's like, no! She's lying! じゃあこいつが消えるまで放置するか。誰もそうは言ってね決まりだな。今日からお前は私の助手だ。助手1号は時継だ。仲良くしてやれ。え。誰が1号だ。たくどうなっても知らねえぞ。Yeah, here you'll notice the characters will do these little gestures with their dialogue. So this is his way to try to like hide his embarrassment type of thing. こいつは人をこき使うってさい He だ。 does it also when he's 好き勝手されねえ sorry よう or に気をつけ concerned ろ about よ。 something. さっき目覚めた空き家を覚えてるか。あれをお前にやる。自宅として好きに使え。明日から忙しくなる。今日はそこでゆっくり休め。いいな。ようこそ我がからくり研究所に。That is important. You want to build relationships with your fellow villagers by doing what they ask of you or slaying demons together. There's one other way to do it too. I don't know if I have the tickets 記 here. 憶をなくしたか。我が使い手よ。 So I'm gonna go ahead and tell you guys this part. それがお前の背負った These guys, the Mitama, are actually based upon actual Japanese
and な other らせめて私が記憶 figures し in よ history. う。お前がこの先どう生きるか。願わくば今度は忘れるな。私は源義経。お前が身に宿す英雄の一人。鬼打つ者のふと共に歩む者なり。So this is chapter 1. The ones who Oi. hunt only. 邪魔するぞ。 Unfortunately, I have to let it go through in order to save. 無事みてえだな。よく眠れた。早速だが今日から働いてもらう。お前の体を考えるとあまり悠長にしてられん。まずは里の正式なものの符になる。呪いを解くには人と交わってこの世界との結びつきを持つこと。意味不明だな。とにかく里のお偉いさんに会いに行くぞ。普通はお頭に挨拶するが、この里のお頭は2年前に死んで以来、代わりに神垣の巫女が里を仕切ってる。つってもまだガキだ。実権は2人の討伐隊長が握ってる。近衛部隊と侍部隊。ちょうどこれから謁見式だ。神垣の巫女のいる岩宿に行くぜ。人混みは好かん。ここから先は時継と2人で行動しろ。私は鬼の手で後から合流する。Yeah, she's not fond of crowds, 後から and 合流 Tokisugu has another reason he can't go. まあ見ていろ。ああ、それと岩宿に行く前に時継に里を案内してもらえ。これから物の符になるんだ。使う施設ぐらい知っておけ。特に御霊の扱い方は念入りに聞いておけ。じゃあしっかりな。 And out she goes. Out 相 he 変わら goes. ずの俺様野郎だな。ま、そういうわけだ。里の探検と行こうぜ。Okay. Alrighty. Oop. So, alrighty, guys. We'll stop here because, like I said, a time constraint. There are other things I would like to show you, but I can't show them to you right now. So I might do a playthrough of this on my side so you can see how this story truly unfolds. Alright, that's it for me. Until next time, gamers. Hey gamers, this is DK, and I hope you've enjoyed this 14th entry of What You May Have Missed. Drop a like, drop a comment, and if you are new to the channel, please subscribe. Please recommend to your friends if they have not heard of any of these titles. And with that, we move on to our 15th entry, the special What DK Missed episode. And with that said, I have a special coming up for you guys. And it has a nice fan base going on, even though it wasn't too much of a grossing game. So then, until next time, gamers.